Very good morning, students. Welcome to today's class. Today we are going to start with our new lesson number 3, which is fluids. Okay. So what is meant by fluids is it is also a form of liquid type. Okay. And in this lesson we are going to see very important and very interesting topics. Okay. So such as suppose you consider that in a water, okay, you're going to drop any object, அதாவது ஒரு பின்னோ ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேபிள் வாட்டரில் உள்ளே போடுறோம் அப்படின்னா என்னாகும், இந்த பின் ட்ராப்ஸ் டவுன் இல்லையா. ஸோ அந்த பின் என்னாகும், அதுக்குள்ளே போய் விழுந்துடும். அதுவே நம்ம வந்து ஷிப்பு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது இல்லையா, வாட்டர் மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த லெசனில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த டேர்ம் விச் இஸ் ப்ரெஷர். ஓகே. ஸோ என்ன டேர்மில் பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் கால்ட் as ப்ரெஷர். எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we are going to see with what is thrust and pressure. Yes, first we are going to see what is thrust and pressure. First, what is the concept which is given there is pushing a pin into a board by its head is difficult, but pushing into a pointed end is easy. ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு பின் இருக்குது, அதில் பின்னில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெட் டைப்பும் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு பாயிண்டட் எட்ஜும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த பாயிண்டட் எட்ஜ் நம்ம வந்து பின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதுவே இந்த ஹெட் வந்து நம்ம பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா, பின் பண்ண முடியுமா, எங்கேயாவது முடியாது இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னா, தட் இஸ் டியூ டு த thing called as thrust and pressure. Okay. So next is why in the both the cases we have the force exerted. So idhula ellame enna irukku, namakku force irukum. Okay. When you stand on a loose stand, the force is acting on the area that is equal to the area of your feet. So நம்ம ஃபீட்டோட ஏரியா எதுவோ அந்தளவுக்கு ஃபீட்டில் தான், அந்தளவுக்கு ஏரியாவில் தான் என்ன இருக்கும், the force will be there. Okay. So therefore the effect depends on the area which acts. So effect எல்லாமே எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, எந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து அதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ let us see with some formulas which is based for pressure. Pressure is given by, that is equal to thrust per area. Okay. Pressure is equal to thrust per area. This is one formula. The other formula is pressure is equal to force divided by area. Force and thrust is more or less the same. Okay. So it can be written in this form as pressure is equal to force divided by area. Okay. So here we are considering two liquids. One is having the low pressure and the other one is having the high pressure. Okay. Then the unit of pressure is given by Newton per meter square. Okay. So unit of pressure is Newton per meter square. Why we are taking this Newton per meter square is because force divided by area. Force is what, Newton. Area is what, meter square. So Newton per meter square. Okay. So next is we are going to see what are the pressure in fluids. So fluids la enadala pressure irukum அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay. For that, mainly all the following substances, both the liquids and the gases, are called as fluids. So இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, liquid plus gases அது ரெண்டும் சேர்த்தது தான் என்னது, fluids அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay. Liquid plus gas. So like solids, fluids also have weight and therefore exert pressure. When filled in a container, the pressure of the fluid is exerted in all directions. So நம்ம வந்து எதர் சாலிட் எடுத்துக்கலாம், லிக்விட் எடுத்துக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், whenever you are placing it in a container. ஸோ ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதில் என்ன இருக்குது, நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. ஓகே. there is some pressure. Therefore the pressure exerted by the fluid acts on the objects on all directions. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷர் எங்கேருந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆக்டிங் ஃப்ரம் ஆல் த டைரக்ஷன், எல்லா டைரக்ஷனில் இருந்தும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ the fluid pressure is equal to force divided by the area. As we have seen already, pressure is equal to thrust divided by area க்கு பதிலா என்ன சொன்னா, force divided by area னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ pressure is equal to F divided by A. Okay. So we have got the formula for pressure. This is a pressure in fluids. So இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, pressure is acting from all the directions in the fluids. Okay. So
Next is we are going to see what are the pressure due to the liquids. Okay, fluids பார்த்தோம் இப்போதான். So now we are going to see what is the pressure due to the liquids. So first, the pressure exerted due to the pressure of the liquid submerged in it and on the walls of the container is always perpendicular to the surface. So suppose இதுதான் கண்டெய்னர்னு வச்சுக்கலாம், இதில் சம்மர்ஜ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி லிக்விட். ஸோ இந்த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னரில் இருக்கிற ப்ரெஷரும் இந்த உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர்னாலேயும் தான் என்ன ஆகுது, இந்த லிக்விட் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ let us consider an example. When an air-filled balloon is immersed inside the water. So ஒரு air-filled balloon. ஸோ இங்கே அதுக்கான டயக்ராமும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த பலூன் என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டருக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இம்மீடியட்லி கம்ஸ் அப் அண்ட் ஃப்ளோட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அது அப்படியே உடனே என்ன ஆகும், மேலே வந்து அது வந்து ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. திஸ் ஷோஸ் தட் த வாட்டர் எக்ஸர்ட்ஸ் அ ப்ரெஷர் இன் த அப்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ அதில் இருக்க வாட்டர் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன் கொடுக்குது. ஸோ அந்த பலூன் வந்து மேலே வந்துடுது. சிமிலர்லி த லிக்விட் ப்ரெஷர் ஆக்ட்ஸ் in the internal sides also. ஸோ லிக்விட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும், அவுட்வர்டில் மட்டும் இருக்காது, இன்டர்னலாகவும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, when the bottle having water is pierced. ஸோ அதாவது ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோ. ஓகே, ஸோ அந்த பாட்டிலில் ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பாட்டில்ன்றது நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் விச் யூ ஆர் டேக்கிங். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்குவீஸ். ஓகே, இட் இஸ் பீன் pierced is what, இது அப்படியே என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டு சைட்லேருந்தும் we are going to press. Okay, so when you are pressing from both the sides, what happens, the water comes out இல்லையா. ஸோ திஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த லேட்ரல் ப்ரெஷர். இது எல்லாமே எதனால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேட்ரல் ப்ரெஷர் அப்படின்றதுனால. ஓகே, ஸோ இந்த பலூன் உள்ளே போகலன்னா அதில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது, அதனால் மேலே வந்துடுது. அதே மாதிரி இங்கே உள்ளே இருக்க வாட்டர் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கம்மிங் அவுட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டியூ டு த pressure. Okay, so next we are going to see is about the factors determining the pressure in the liquid. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ we are going to see the factors. What are they? First one is depth, next density, next acceleration. Okay, ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெஷர் டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா depth, density and acceleration. Okay, so in the இது வந்து this can be asked as a 2 mark also. Okay, it's a very important question. It is, what are the factors determining the pressure? Okay, so next we are going to see is the pressure due to the liquid column. Okay, so ஒரு liquid columnல pressure என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. So for this, consider a tall beaker which is filled in the with the liquid. Okay, so that it forms a liquid column. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டால் பீக்கர் வச்சுக்கிறோம். இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து லிக்விடை வந்து ஃபில் பண்ணிடுறோம். இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் ஏ. இதில் இருக்க ஏரியா வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம். டென்சிட்டியை வந்து ரோன்னு டினோட் பண்ணிடுறோம். அதில் இருக்க ஹைட்டை வந்து ஹெச். ஓகே, ஏரியா ஏ, டென்சிட்டி ரோ அண்ட் ஹைட் ஹெச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் அண்ட் டாப் ஆஃப் த லெவல். ஸோ டாப் ஆஃப் த லெவல்லேருந்து இங்கே இருக்கிற ஹைட் வந்து ஹெச்னு வச்சுக்கிறோம். Next, we know that the upthrust is given by, upthrust is more or less equal to the weight. Okay, so upthrust என்றது it is equal to the weight. Weight is equal to what, m into g, that is f. Okay, so f is equal to, first formula நம்ம எடுத்துக்கிறது f. நம்மளுக்கு according to Newton's second law, f is equal to என்னது, m into a. Okay, இங்கே a க்கு பதிலாக என்ன எடுத்திருக்காங்க, g ன்னு எடுத்திருக்காங்க. So f is equal to m into g. Next, we get the mass of the liquid by multiplying the volume of the liquid and its density. Okay, so என்ன பண்ணுறோம், மாஸ் எடுத்துக்கிறோம். மாஸ் எப்படி கிடைக்கும்னா, mass is equal to density into volume. Okay, so this is the formula for mass. Mass is equal to what, density into volume. இப்போ நம்மளுக்கு மறுபடியும் வால்யூமோட ஃபார்முலா வேணும். வால்யூமோட ஃபார்முலா என்னென்னா, it is equal to area into height. Okay, volume is equal to what, area into height. எஸ், ஸோ இப்போ நம்ம இது வரையும் 3 ஃபார்முலா எடுத்துருக்கோம். என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி. நெக்ஸ்ட்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, ரோ இன்ட்டு வி. நெக்ஸ்ட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்தோம் நம்ம, இட் இஸ் ஏரியா இன்ட்டு ஹைட். ஓகே, ஸோ ஏ இன்ட்டு ஹெச். ஓகே, ஏ இன்ட்டு ஹெச். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம இப்படியே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு இந்த வியோட வேல்யூவை இதில் எழுதுகிறோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு விக்கு பதிலாக என்னது, ஏ இன்ட்டு ஹெச். ஸோ ஏ ஹெச். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த மாஸ் அப்படியே வச்சு இந்த மாஸ் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருமா. ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, இந்த எம். ஸோ ரோ ஏ ஹெச் இன்ட்டு ஜி. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருச்சு.
ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா நல்லாவே தெரியும். என்ன ஃபார்முலா? ப்ரெஷர் P இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? திஸ் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா. ஸோ F டிவைடட் பை ஏ. ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? இது டிவைடட் பை ஏ பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுமா? மீதி நம்மளுக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? ரோ ஹெச்ஜி. ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுன்னா ஹெச் ரோ ஜி. இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் ப்ரெஷர். ஓகேவா? எஸ், இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாமா. ஃபார்முலா ஃபார் ப்ரெஷர் வில் பி யூஸிங் ஈவன் ஃபார் ஆல் அவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். ஓகே, ஸோ இதில் ஹெச்ன்றது என்னது? ஹைட்டு. ரோ என்னது? டென்சிட்டி. ஜின்றது என்னது? ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ P இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரோ ஜி. ஓகே, கிளியர்? எஸ், தேங்க்யூம்மா.